15. Ukisoma verse 12, tunaona ya kwamba these are the dead, those who died while in sin. Those who died while dead in sin. Apostle Paul ametumia two proverbial phrases: died in sin and died to sin. We Christians, we are dead to sin. In other words, sin should not be active in us. To die in sin means wewe uko katika dhambi na wewe ni mwenye dhambi. Lakini dead to sin ni kumaanisha kwamba dhambi sio ya kukutawala. Wale ambao ni walimu wa kizungu wanaweza kutofautisha hii about in sin and to sin. Na hawa ambao watafufuka wakati huu ni wale ambao tayari walikufa wakiwa wenye dhambi. In other words, hawakupata nafasi ya kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Na Apostle Paul amesema hayo katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 na mstari wa 1. Na pia wameitwa evil doers. If you read in John chapter 5 verse 29, wale ambao ni waovu ama watenda dhambi, wao ndio watafufuka katika ufufuo huu wa pili. Na je, watafufuka lini? The time of this resurrection. If you read in Revelation chapter 20 and verse 5, inaongea sana ya kwamba this will be after the millennial reign of Jesus Christ. It will be after the 1,000 years. Please, Sam, able to wekea Revelation chapter 20 verse 11 to 15, please tusome pamoja. Revelation chapter 20, tusome verse 11 to 15. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Biblia inasema, then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Verse 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Bwana asifiwe. Na kama vile nimetangulia kusema, those described in this resurrection is the dead, those who died in sins, ama the evildoers. And this was after the millennial kingdom. If you read in Revelation chapter 20 and verse 5, Revelation chapter 20 and verse 5 inaongea kuhusu ufufuo huu ambapo utatokea. Revelation chapter 20 and verse 5 inasema, sijui kama Sam umefika hapo. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. The rest of the people, ilikuwa inaongea hapo awali about the resurrection of the saved, lakini wengine hawakufufuka until after the 1,000 years. And the 1,000 years ndio tunaita the millennial kingdom or millennial reign of Jesus Christ. Na tunajua kwamba kwa sababu tulifika mahali ambapo wale ambao wamekufa katika Kristo na wale ambao waliuawa wakati wa the great tribulation wamefufuka. What will happen before the millennium? Tunajua kwamba Yesu Kristo atakapokuja atachukua wale ambao ni wake na wale ambao ni wafu katika Kristo wafufuke, kisha sisi tubadilishwe miili yetu na ili tuweze kumraki Yesu Kristo, na tutakuwa na Yesu Kristo for 7 good years. Na huu ndio wakati ambapo tutakuwa rewarded. The crowning itafanyika during the 7 years.
na hii hapa ulimwenguni the great tribulation will take place. Na kwa hivyo tulisema ya kwamba kuna two activities zitakuwa zinaendelea kule juu mbinguni, the church with Christ, na huku the great tribulation. Na tunajua ya kwamba after now the 7 years Kristo atakuja, na Kristo atakapokuja this is when the tribulation martyrs and the Old Testament saint watafufuka, kama vile tulisoma in Revelation chapter 20 verse 4 to 6. And then Kristo kuja pamoja na kanisa, shetani hata kuwa anafurahia because Christ will be coming to reign for 1000 years. Na shetani ukisoma in the book of Revelation chapter 16, shetani ataungana na ili aweze kupinga Kristo aweze kutawala. And so there will be a wall. In the book of Revelation we talk of 2 walls. 2 wars. Vita mara mbili. Na vita ya kwanza itakuwa after sasa Kristo kuja na kanisa ili establish the 1000 years, ambayo tunaita vita vya Armageddon. The war of Armageddon. Revelation chapter 16 and verse 16 inaongea sana kuhusu the war of Armageddon. Christ anakuja kutawala, lakini shetani na watu wake wanataka kumpinga. And so kutakuwa na vita. And this is when after ile vita, obvious, shetani na watu wake watawezwa, and then this is the time that Satan will be bound. Shetani atafungwa. Na atafungwa alafu awekwe katika shimo ambayo inaitwa abyss. Atakuwa chained and locked for 1000 years. If you read in Revelation chapter 20 verse 1 to 3, atafungwa for 1000 years. And so during the millennial kingdom, Satan will not be active. Yeye atakuwa amefungiwa. And that's why huwa ninauliza Christians ya kwamba tujue hata wakati mwingine ambapo tunapoomba na kuambia shetani, nimekushika, nimekufunga na nimekuweka katika shimo, that is not biblical. That is not biblical, because Satan will be active until wakati Yesu Kristo atakuja na kanisa lake. Na nani atafunga shetani? The angel. Read Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Malaika ndiye atakuja amfunge shetani, alafu amweke katika shimo ambayo haina mwisho, endless pit ama abyss. And he will be chained for 1000 years. Na during these 1000 years tujue ya kwamba shetani hatakuwa active for those 1000 years, ili naye Yesu Kristo atawale. Na ningetaka tuangalie the nature of the millennial kingdom. Wakati ambapo shetani hatakuweko, je, that ruling ya Yesu Kristo itakuwaje? And because of our time, please muniruhusu niende haraka. Na hii ndio inakuanga sana emphasis ya watu ambao wanaitwa Jehovah's Witness. Sijui ni wangapi wamekutana na Jehovah's Witness ambao wanauza vitabu, hasa wanazihitaji vitabu vyao, the Watchtower. Huwa wanauza sana Watchtower, na wanaemphasize sana about sasa the millennial kingdom. Wakati huu wa kutawala wanasema ya kwamba this is what we are looking for. And this is not only what we are looking for, because after the 1000 years then we will get to New Jerusalem and reign with Christ forever and ever. Amen. During this millennial kingdom, number one, there will be spiritual renewal. As I had said, Satan will not be active. And then there will be a moral and ethical society with true justice, because shetani hatakuwa. All warfare abolished. In other words, there will be no wars. Yeah? Kutakuwa na amani sana. There will be no unemployment. Wakati huu ndio tutakuwa tunakula matunda na hakutakuwa ati watu hawana kazi, kwa sababu Kristo anatawala na kanisa lake. There will be no language barriers. Sisi wote tutakuwa tunaongea na lugha moja, tunasikizana Yesu Kristo akitawala. There will be perfect climate. Wakati huu hakutakuwa na homa, eti baridi imekushika ama nini ama jua kali, hapana. There will be complete prosperity. Issues to do with economy, kama sasa unga umepanda during the millennial kingdom,
Bwana na asifiwe, the economy will be stable, hakutakuwa na shida. And then all animals will be herbivorous. Hakutakuwa na wanyama wanakula nyingine. This is when tutakuwa tunabebwa na simba. Tutakuwa tunabebwa na simba na tunapapasa. And there will be no disease or sickness during the 1000 years. Utakuwa ni miaka ambayo magonjwa hakuna. Tutakuwa tunafurahia ya kwamba tutakuwa na Yesu Kristo. And long life guaranteed to all who obey God. In other words, sisi wote ambao tutakuwa na Yesu, obviously tutajua after the 1000 years the New Jerusalem itateremka, tuingie in the New Jerusalem, tutawale na Kristo milele na milele. And during the 1000 years we will be worshiping God, and then there will be this perfect government led by Christ, assisted by the church and the Old Testament saints. In other words, Kristo ndiye atakuwa anatawala pamoja na kanisa lake. Amen. Kutakuwa na watu ambao sio wa Kristo, wale ambao watatoka the great tribulation, hawaja kufa na hawamjui Kristo. Actually watakuweko during the millennial kingdom, and during this time hata wao watashangaa as Christ will be ruling, and it will be a perfect government led by Christ and the saints plus the Old Testament saint. Bwana asifiwe sana. And so ni vizuri kujua now, after now this 1000 years Yesu Kristo akitawala, then immediately after the 1000 years, this is when the unsaved watafufuka. The unsaved dead will resurrect after the 1000 years. And then baada ya hawa watu kufufuka ambao hawakuwa wanamjua Kristo, Satan will be released. Shetani atafunguliwa. Na tulisema alikuwa amefungiwa wapi? Shimo ambayo inaitwaje? Abyss. For how long? For 1000 years. He will be released after the 1000 years. Na atakapofunguliwa, kwa sababu unajua alikuwa amezoea kutawala during the great tribulation na kuabudiwa na mataifa, still he will gather all his people and rage war against Christ. Kwa hivyo kutakuwa na the second war ambayo tunaita war of Gog and Magog. Kutakuwa na vita vya pili ambavyo tunaviita Gog and Magog. Ya kwanza tulisema ni during the coming of Christ with the church, ambayo tuliitaje? The war of Armageddon. The second war ni wakati sasa amefunguliwa after the 1000 years, ambapo atataka sasa kupiga Kristo, na tumesema ni war of Gog and Magog. If you read in the Revelation chapter 20 verse 7 and 8, utaona the war of Gog and Magog. And so obvious atashindwa. Na akishindwa, what will happen? Atashikwa tena, arushwe in the lake of fire, ambapo hata wale ambao watafufuka hata wao watarushwa kule. Oh, so sad that the Lord has given us all the time, alafu tuwe sasa hatutaishi na Mungu milele na milele. Na yeye shetani ambaye hata yeye aliumbwa ako na watu wake kule. It will be so sad. What will be the result of this resurrection? Tuingie kwa C. A, tumeona the person described the time, na tukasema ni after the millennial kingdom. And C, the result of this resurrection. Hapa ndio tumeona ya kwamba in Revelation chapter 20 verse 11 and 13, there are two kind of books ambazo zimetajwa pale. Kuna books na book. And then hawa watu watakuwa judged according to the books. In other words, the book ni ile ya majina ya watu kuingia katika uzima. The books ni ya matendo ambayo watu walifanya, na itafunguliwa kwa sababu majina yao haiko katika the book of life. Basi na matendo yao yalikuwa mabaya, watahukumiwa. And then Christ will judge them. Jesus Christ will be the judge. And why do you think Christ will be the judge? Christ will be the judge so that he may do away with all the excuses. You see, people may give excuses that the standards that you are raising are so high, sisi hatugefikia.
yeye atasema I was one of you, because he was born kama vile nilizaliwa, he was raised katika ulimwengu huu, yet he did not sin. And that's why he was born to qualify to be the judge. If you read in John chapter number 5, I think in verse 22, imesema vizuri sana ya kwamba God will not judge anyone, but Jesus Christ will judge all the people. Why? Because he has tested, yeye ame taste the life in this world, na yeye amevumilia. And then there will be now the sentence, watu watahukumiwa na wawekwe katika the lake of fire. How long will they be in the lake of fire? For how many years? Forever and ever. Watarushwa katika ziwa la moto ambapo watakuwa mahali pale milele na milele. And so the doctrine of jivu ama ash, sijui mahali huwa inatoka, because watu hawataungua eti wawe jivu. Na kuna nyimbo ambazo huwa tunajimba sometimes, tunasema watu wataungua wawe jivu. Katika Biblia inasema hawatakuwa jivu, wataungua milele na milele. Usiku mchana wataungua na kuungua. Na sisemi hii eti ya kwamba ni threaten ama ni waweke uoga wale ambao hawajaokoka, hapana, lakini nawaambia vile neno la Mungu linasema ya kwamba katika ziwa la moto ni wa milele na milele, na ni kuungua milele na milele, kwa sababu tayari baada ya kufufuka mili ambayo itakuwa imepeanwa sio mili kama hii ambayo ni ya kukufa. Itakuwa ni mili ambayo haiwezi kufa. Na kwa hivyo wale ambao hawatakuwa wamemwamini Kristo watawekwa pale waungue milele na milele. Na ni maombi yangu ya kwamba kabla ya wakati ule, kwako ambaye hujajua Kristo, utachukua nafasi ya kujua. Wacha tuangalie the certainty of it. Uhakika uko wapi? Tumeambiwa katika mstari wa 13 ya kwamba neno la Mungu limesema ya kwamba hata wale ambao walikuwa majini, maji ilitoa wale wafu ambao hawakuwa wamekufa katika Kristo Yesu. And so neno la Mungu linatupa uhakikisho, na pia wale ambao uhai wao ambao ulikuwa umewekwa heads, pia neno la Mungu limetuambia kwamba walitolewa mahali pale. In other words, neno la Mungu linatupa uhakikisho ya kwamba this will come to pass, this will happen. Na kwa hivyo hatuna shaka ya kwamba haitafanyika. Hii kwa uhakika itafanyika, kwa sababu I believe the Bible is God's word, and the Bible and God's word is true, kwa sababu Mungu hawezi kudanganya. Kwa hivyo hii itafanyika. Hii itafanyika. And the purpose of this life, it is to prepare for eternity. Bwana asifiwe. Tell your neighbor to prepare for eternity. Yes, because it is true, there will be two resurrections. Resurrection of the saved and the resurrection of the unsaved. Ole kwa wale ambao walikufa bila kumjua Kristo. Ole wao. Na kwa sababu sisi ambao tuko katika nyumba hii, Bwana amezidi kutukumbusha, na hatujui mtu hata siku zake za kuishi hapa ulimwenguni, because we said last week that mtu hukufa kwa sababu siku zake za kuishi hapa ulimwenguni zimefika. Si ndivyo tulisema? Yes, kwa sababu sio kugonjeka, sio ajali, kwa sababu iwapo ni kugonjeka, ni watu wangapi wamegojeka miaka mingi na wangali wanaendelea kuishi? Ni wengi. Sio ajali, kwa sababu ni watu wangapi wanapata ajali na wasikufe? There's so many. So mtu hukufa kwa sababu gani? Siku zake zimeisha. Na siku za mtu, je, mtu anajua zake? La hasha. Hata zangu sijui, zile ambazo nimepewa na Mungu hapa ulimwenguni. And so what is my role? What is my responsibility? My responsibility is to put my faith in Jesus Christ, ili chochote kile ambacho kitatokea, mimi niwe tayari. Bwana asifiwe. Je, uko tayari? Akija wakati kama huu akujie kanisa lake, je, uko tayari? Iwapo siku zako zitafika sasa hivi, je, uko tayari? Mimi nimefanya jukumu langu kuwakumbusha ya kwamba tuko na resurrections gapi? 2. Ya wenye haki na wale ambao sio wenye haki. Na wale ambao wenye haki
watafufuka watawale na Kristo. Kisha baada ya hawa kurushwa katika the lake of fire, the Bible says wale ambao ni watakatifu tutaingia in the New Jerusalem. And the New Jerusalem tutakaa mahali pale, na maisha ya pale New Jerusalem itakuwa ni maisha mazuri sana 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 na ya kupendeza, ambapo tutakuwa tunamsifu Kristo milele na milele tukisema mtakatifu mtakatifu ni wewe Mungu wetu. Kama vile malaika tutakuwa tunamuinamia na kuinuka tukisema ya kwamba surely he is Lord. And I look forward kwa ile maisha tukiwa na Kristo milele na milele. Je, kwako wewe umejitayarishaje? Please geukia mwenzako umuulize, umejitayarishaje? And the Bible is very clear that salvation is not something expensive that you will excuse yourself useme ya kwamba I cannot afford to purchase salvation. Salvation is a free gift. And the Bible gives us formula rahisi sana, ni kuamini kwa roho yako ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na ukiri kwa kinywa chako uokolewe. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Believing with your heart, confessing with your mouth, Yesu Kristo akuokoe. What will you give as an excuse ya kutojuana na Kristo? Ningeomba tusimame sisi wote tunapomaliza ibada. Niombe praise and worship waje tuweze kumwabudu kwa dakika chache, na wewe ukijihoji na kujiuliza, je, siku zangu zifike mwisho the second selection ya the, na kwa sababu Mungu amekupa nafasi na amekupa muda, you have time to make a choice for yourself. Na Yesu Kristo amesema ako tayari kukupokea. And so iwapo hujajuana na Kristo, tutakupa nafasi na ili ujuane na Kristo. Hakuna kama wewe, 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 kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema kuna kama wewe. Tunainama, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainama, tunainuka tukisema kuna kama wewe. Wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wakusimama kando yangu, wakusimama juu yako, hakuna aliye na nguvu kama wewe, anayetupenda kama wewe, anayetulinda hakuna anayetujali sisi, anayetupa tunapoomba, anayejibu maombi,
hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Sema hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainuka tukisema, tunainuka tukisema wewe ni Mungu. Tunainuka tukisema kuna kama wewe, Bwana uliumba Adamu na Eve katika shamba la Edeni, na baada ya dhambi ukasema kifo kitatokea. Ndivyo Bwana umekuwa ukitukumbusha kwamba kweli kuna ufufuo, na tunakushukuru kwa sababu neno lako ni la kweli. Baba, ni asante kwa sababu umetukumbusha kwamba kuna ufufuo wa watakatifu na pia kuna ufufuo wa wale ambao sio watakatifu. Na Bwana umetupa fursa na nafasi hii, na ili Bwana tuweze kujitengenezea njia kila mmoja wetu. Baba, ni asante kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu ambayo inaendelea hata sasa kunena na mioyo yetu, kutuongeresha na kutufundisha na kutuelekesha, kwa sababu hiyo ndio kazi yake. Tunapozidi kuomba, uko mahali hapa na ungetaka kumwambia Kristo, sijawahi kukujua kama mwokozi wa maisha yangu, lakini hii leo nataka nifungue roho yangu na ili uingie uniokoe. Nyosha mkono wako, tutaomba na wewe. Uko mahali hapa ungetaka kumwambia Kristo, ningetaka kuokolewa na wewe siku ya leo. Nyosha mkono wako. Yesu wako tayari kukupokea. Amen. Fute na uokoe kile kilichopotea, na katika nyumba yako la Yesu Kristo, na ya kwamba Bwana umsamehe dhambi zake zote katika jina la Yesu. Zote ambazo Bwana amezitenda, naomba damu ya Yesu ikamuoshe. Damu ya Yesu ikamfanye kuwa kiumbe kipya. Damu ya Yesu ikamfanye kuwa mtoto wa ufalme. Na Baba wa mbinguni, ukavute jina lake katika kitabu cha kuzimu na uandike jina lake katika kitabu cha uzima. Na Bwana, kuanzia sasa naomba Roho wa Mungu ukaingie ndani yake, na ili ukamwezeshe kuanzisha maisha mengine mapya ambapo Bwana ataishi na ili akupendeze. Jehova, na
tunamkabidhi mikononi mwako, ya kwamba Bwana utampa ushuhuda kuanzia sasa, na ya kwamba atakiri ya kwamba wewe ni Bwana, atazidi kukusimamia katika kila hatua. Najua kwamba hatua ambayo ameichukua shetani hajaifurahia, kwa sababu tunajua shetani adui yetu hafurahii wakati ambapo tunaingia katika wokovu, lakini tunajua kama vile Kristo ulimshinda pale msalabani, hata sasa utamshinda kwa huyu ndugu na utamshindania. Na kujua, tusaidie na ili tukue zaidi juu yako, tukijitayarisha kwa sababu ya kurudi kwako. Kristo, ni asante kwa sababu umesema ya kwamba unaweza kuja wakati wowote. Bwana, tutayarishe na ili tuwe watu ambao wako tayari, na ili utakapokuja tukuraki na tuishi na wewe milele na milele. Bwana, ni asante kwa sababu ya kunena nasi na kutukumbusha sana juu ya ufufuo. Baba, ukainuriwe na ukaabudiwe. Na sasa tunajikabidhi mikononi mwako katika kila jambo, hata wiki ambayo iko mbele yetu. Tushindanie tunapoondoka, tunaporudi. Bwana, tunahitaji kukuona katika kazi zetu, katika biashara zetu. Bwana, tunahitaji kukuona katika kila jambo. Baba, ni asante kwa sababu umesikia maombi yetu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Asante sana ndugu, utasimama hapo tu, simama hapo tu. Kuna wageni ambao walitutembelea, visitors please. Ningeomba mkaribie hapa. Karibieni, chukua mkomba wako na ili uje na ili tukueleze zaidi juu ya kanisa letu. Na kwa hivyo baada ya ibada tungewaomba dakika chache muweze kukutana na viongozi wetu, waweze kuwaambia zaidi juu ya kanisa letu, pamoja na ndugu ambaye ametujoin katika wokovu. Na asanteni sana wageni kwa sababu ya kuja. Bwana wabariki sana na karibuni tena. Na kiti ambacho mlikuwa mmeketi sio kiti cha mtu, unaweza kukalia hapo hata Sunday kwa sababu ya utukufu wa jina la Bwana. Na kwa hivyo tutakapomaliza ibada dakika chache tu tuweze kuonana, na ningeomba mchungaji Joel pamoja na viongozi waweze kutusaidia. Mko tayari kupokea baraka? Bwana awabariki. Bwana awafanikishe. Bwana awaonekanie. Bwana atimize hoja za mioyo yenu. Bwana awashikilie mnapoondoka na mnaporudi. Bwana awahifadhi kukiwa usiku na kukiwa mchana. Bwana awe pale kwa ajili yenu sasa mpaka milele na milele. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit and forevermore. Amen. Na possible umekuja kama umechelewa tukiwa tumetoa sadaka, ningeomba mzee aweke kikapu pale, kwa sababu tulisema hata sadaka ni part moja ya ibada, na kwa hivyo ni vizuri tuweke